Today we'll be talking about our IELTS writing task 2 mainly. We're gonna talk about the evaluation process of your IELTS writing task 2. Basically, it will be applicable for both IELTS writing task 1 and 2, but especially it will be focused on IELTS writing task 2. What we're going to do today is we're going to talk about what exactly your examiner will be looking forward to in your IELTS writing task 2. Okay, so let's begin. Before starting, some of you already know me and some of you don't. For those who don't know me, I am Tasin Islam. I'm your IELTS instructor from mয়মনস. Okay, let's begin. So here we can see there are 4 main criteria from where your IELTS mark for writing task will be generated. See, here we can see task achievement, and then there is coherence and cohesion, grammatical range and accuracy, and finally lexical resource. So now what we're going to do is we're going to talk about every single criteria in depth so that you can get an overall idea of your IELTS writing task 2. Okay, are you getting it? Okay, just to make sure, আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? আমার English কি understandable? Yes. Okay, if you are facing any kind of difficulties, just let me know, then I will translate my English speech into Bangla for your convenience, okay? Okay, so here you go. What is task achievement? The first one, task achievement বলতে আমরা কি বুঝছি? Can anyone tell me, what do you know about task achievement? Okay, simply, it means you have a target and you just have to hit the target. You have a target in front of you and you have to hit it. আপনার সামনে একটা টার্গেট দেওয়া থাকবে and basically আপনার ওটা হিট করতে হবে. But then now the question is, what is my target? And then how can I hit it? আমার টার্গেটটা কি? আমি কি হিট করব? And that's why we're going to look at the board. Okay, the first rule. Cover the requirements of the task by writing about everything in the question. You have to make sure that you are going to write what is asked. Like আপনাকে কি কোশ্চেন করা হচ্ছে আপনার সেটা আনসার করতে হবে. Especially for writing task 2, there will be questions like, do you agree or not? আপনি কি এই স্টেটমেন্টের সাথে এগ্রি করছেন কিনা? Then what you have to do, you must have to say yes, I agree, or don't, I do not agree. ওকে আপনি পুরো প্যাসেজটা লিখলেন সবকিছু সুন্দর থাকলো বাট ইউ হ্যাভেন্ট স্টেড দ্যাট ইউ এগ্রি অর নট দেন your task will not be achieved. আপনার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট হয়নি, আপনি লিখেছেন বড় কিন্তু আপনি মেইন যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কি এগ্রি করেন না সেটাই আপনি বলেননি, সো there is no point for you in this regard. ওকে, আপনার এখানে কোনো মার্ক আসবে না. And the next thing, present a clear position or opinion throughout your response. এটা মানে হচ্ছে আপনার পুরো প্যাসেজে আপনি আপনার ওপিনিয়নটা আপনি যেটা শুরুতে স্টেট করেছেন, আপনি শুরুতে বলেছেন ইয়েস আই অ্যাগ্রি উইথ দিস স্টেটমেন্ট, আমি এই স্টেটমেন্টের সাথে অ্যাগ্রি করছি, সেটার পিছনে আপনার পুরো প্যাসেজে সেই রেসপন্সটা সেই আঙ্গিকেই হতে হবে. লাইক আপনার পুরো প্যাসেজে বলতে হবে হ্যাঁ আমি এটার সাথে অ্যাগ্রি করছি অথবা আমি করছি না, এই রেসপন্সটা আপনার থাকতে হবে. ওকে, অ্যান্ড দেন প্রেজেন্ট, এক্সটেন্ড অ্যান্ড সাপোর্ট ইউর মেইন আইডিয়াস উইথ সাপোর্টিং ডিটেলস. আপনার যে সাপোর্টিং ডিটেলস থাকতে হবে, আপনি যে আইডিয়াটা বললেন যে হ্যাঁ আমি এটার সাথে অ্যাগ্রি করছি, আই এম অ্যাগ্রিং উইথ দিস স্টেটমেন্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ গিভ এনাফ এক্সপ্লেনেশন, এক্সাম্পলস অ্যান্ড সাপোর্টিং ডিটেলস. আপনি এক্সপ্লেন করছেন আপনি কেন এটার সাথে অ্যাগ্রি করছেন, আপনি এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন, সুন্দরভাবে আপনি ব্যাখ্যা করছেন যে আপনি কেন এই স্টেটমেন্টের সাথে অ্যাগ্রি করছেন. দেন আপনি এক্সাম্পল দিচ্ছেন, কিরকম, হ্যাঁ অমুক দেশে অমুক সময় এরকম একটা ঘটনা ঘটছিল and এই পার্সপেক্টিভ আমি বলছি যে হ্যাঁ আমি এটার সাথে এগ্রি করছি. ওকে, আর ইউ গেটিং ইট? আমরা কি বুঝতে পারছি আমি কি বলতে যাচ্ছি? ওকে, আপনার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট এই জিনিসগুলোর উপর ফোকাস থাকে. এন্ড ফাইনালি উই ক্যান সি ডোন্ট ওভার জেনারেলাইজ. ওভার জেনারেলাইজ করা যাবে না. এখন ওভার জেনারেলাইজ কি? হোয়াট ইজ ইট? এক্সট্রা ইনফরমেশন? নো, it is something else and I will discuss about it in our next slide. Okay, we will talk about it in our next slide, but first look at this. It's an overview of the structure. Especially it's for writing task 2. মূলত এটা writing task 2 এর জন্য আমাদের একটা overall structure. So for writing task 2 you have to write 4 paragraphs. How many paragraphs you should write? 4 paragraphs, right? And the first one should be introduction.
Your first paragraph should be introduction. আপনার ইন্ট্রোডাকশনে মেইনলি 3টা সেন্টেন্স থাকবে। কয়টা সেন্টেন্স? 3টা। Okay, right. So, first one, introduce the topic. আপনার যেই বিষয়ে কোশ্চেনটা করা হচ্ছে সেই বিষয় সম্পর্কে একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিতে হবে। আপনার টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। Okay, for example, let's say the question is about the necessity of children to go to school and learn the foreign language. Do you agree or not? Do you think it should be done or not? If you say yes, the first thing you need to do is introduce the topic. You should say nowadays people are encouraged to send their children to school to learn foreign language. So আপনি একটা কি করলেন? একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিলেন। এখনকার সময়ে তাদের প্যারেন্টসরা তাদের চিলড্রেনদের কি করছে? স্কুলে পাঠাচ্ছে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য। এটা হচ্ছে একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট আপনি দিয়ে দিলেন। এই যে টপিকটা সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলেন। কেন এই টপিকটা ইম্পর্ট্যান্ট? কেন আমাদের এটা নিয়ে কথা বলা উচিত? কারণ এখনকার দিনে বাবা মারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে foreign language শেখার জন্য. So this is why this topic is so important, and that's why I'm going to discuss about it, right? Are we getting it? Yes. Okay, then paraphrase the question. What is paraphrasing? Can anyone tell me what is paraphrasing? Can anyone tell me? I think the similar meaning of the sentence. Right, exactly. It is the similar meaning of the same thing that already has been stated. That means that the question that has already stated, you have to find a different way to state the same thing. Mainly আপনি যেটা করবেন, যেই কোশ্চেনটা অলরেডি এখানে বলা হয়েছে আপনি একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে ডিফারেন্ট ভাবে একই কথাটা বলবেন, ঘুরিয়ে বলবেন। বাংলা কথা আমরা বললাম ঘুরিয়ে বলবেন। Are you getting it? Okay. And then last thing you should write in your introduction is state the thesis. আপনার অবশ্যই বলতে হবে আপনি এই প্যাসেজের সাথে এগ্রি করছেন কি করছেন না, এগ্রি অর ডিসএগ্রি টাইপ কোশ্চেনসে। বুঝতে পেরেছেন? আপনাকে যে বলা হয় ডু ইউ এগ্রি অর নট, ইউ হ্যাভ টু সে ইয়েস আই এগ্রি অর নো আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দিস স্টেটমেন্ট। ওকে, অথবা ধরেন এখানে যদি বলা হয় যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্য অ্যাডভান্টেজেস আউটওয়ে দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, আপনি কি মনে করেন অ্যাডভান্টেজটা ডিসঅ্যাডভান্টেজের থেকে এখানে বেশি? আপনার অবশ্যই লাস্ট সেন্টেন্সে ইন্ট্রোডাকশনের 3টা সেন্টেন্সের মধ্যে শেষ সেন্টেন্সটাকে আপনার বলতে হবে ইয়েস আই এগ্রি, yes I think it is right, or no I don't think it is right. You have to make your own opinion here. Okay, we are talking about writing test 2. Remember, writing test 2. In writing test 2 we have to give our own opinion. Okay, the next paragraph should be body paragraph 1. In your body paragraph 1 you have to give an idea, you have to generate an idea, and then you have to support your idea with some explanation and with some example. আপনার একটা আইডিয়া বের করতে হবে, একটা আইডিয়া বের করবেন, ওই একটা আইডিয়ার পিছনে আপনি একটা এক্সপ্লেনেশন দিবেন কেন আপনার মনে হচ্ছে এটা রাইট, কেন আপনার মনে হচ্ছে আপনি এটার সাথে এগ্রি করেন। দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। একদম ইজি। 3টা সেন্টেন্স লিখবো ইন্ট্রোডাকশনে, বডি প্যারাগ্রাফে একটা আইডিয়া বের করব, এক্সপ্লেনেশন দিব, উদাহরণ দিব, দ্যাটস ইট। বডি প্যারাগ্রাফ 2 এর জন্য সেম, আমরা আরেকটা আইডিয়া বের করে নিয়ে আসবো, আরেকটা এক্সপ্লেনেশন দিব কেন এটা আমার মনে হচ্ছে এটা রাইট, আরেকটা এক্সাম্পল দিব, দ্যাটস ইট। আমরা আজকের ক্লাসে উই আর জাস্ট গিভিং অ্যান ওভারভিউ। ওকে, আমরা জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি, আমরা ইন ডেপথ আলোচনা করছি না। আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা এইসব নিয়ে খুব ডিটেলসে আলোচনা করব। যারা আপনারা অলরেডি এই কোর্সটাতে আছেন তারা অবশ্যই ক্লাসগুলো পাবেন, আর যারা এখনো ভর্তি হননি তারা অবশ্যই আইএল এর সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আইএল এর কোর্সটা নিয়ে আপনারা হচ্ছে এই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে পারেন। বাট আজকের ক্লাসটা জাস্ট একটা ওভারভিউ, আমরা কি কি শিখতে যাচ্ছি সামনে। ওকে।